umuhimu wa mataifa ya Bara Afrika kufadhili shughuli zake kupitia kwa Umoja wa Bara la Afrika. Akihutubia Kongamano la Umoja wa Afrika Linalowaleta Pamoja Marais wa nchi mbalimbali, Rais Ruto amesema hatua ya Bara Afrika hutegemea ufadhili wa kigeni, Imelemaza, Maendeleo, Barani, Mbali na Kunyima mataifa ya Afrika Usemi katika Mijadala ya Kiuchumi. Kigeni anatufungulia taarifa zetu. Gigiri, Nairobi. Marais na viongozi wakuu barani Afrika wakiongozwa na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat walikongamana kujadili mikakati ya kuimarisha biashara miongoni mwa mataifa ya Bara Afrika. Akizungumza kwenye kongamano hilo, Rais Ruto amelilia shughuli za Umoja wa Afrika kufanikisha na ufadhili kutoka ughaibuni, akidai kwa mataifa ya Bara Afrika yana uwezo wa kufanikisha shughuli za Umoja wa Afrika. At the moment, over 60% of our program's budget is financed by partners. The demands of our challenging time require an AU that can pursue multiple urgent and critical interventions using internally mobilized resources. Chronic dependence, even on well-meaning partners, is starkly inconsistent with the aspiration of independence, sovereignty, and urgency. We must take seriously the recommendations that have been made towards making our organization an organization that stands on its feet. Ruto vilevile ameelezea manufaa ya mataifa ya Bara Afrika kufanya biashara miongoni mwao bila vizuizi, akidai kuwa hii itasaidia kukomoa mamilioni ya Afrika kutoka kwa minyororo ya ufukara. The most compelling signal that African integration is unstoppable and that it will open doors for unprecedented socio-economic transformation is the progress we have made in implementing the Africa Continental Free Trade Area. We must all be proud of this magnificent project, an historic achievement by and for ourselves, whose positive effects will reverberate throughout the world for a long time to come. 54 countries have agreed to create a single market with a population of 1.4 billion people and a GDP of $3.4 trillion. The free trade area is projected to lift 30 million people out of extreme poverty. Mataifa mengi barani Afrika yakitegemea mikopo kutoka mataifa ya ughaibuni. Ruto amedai kuwa sharti kuna mfumo mpya wa kutolewa kwa mikopo hiyo, akitilia shaka mfumo unaotumiwa hivi sasa. We must have a collective position on matters to do with debt and liquidity. We must all agree that it is time for a new financing mechanism. The reform of the multilateral development banks is no longer about if, it is when that is going to happen, so that we can eliminate the current structure that is unfair to the majority of the people in Global South and especially in our African continent. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Faki Mahamat amedai kwa misukosuko ya kisiasa na ukosefu wa amani ni baadhi ya changamoto barani Afrika, akiwataka viongozi kutilia maanani umuhimu wa amani katika kuimarisha biashara na miundo msingi. Peace and security in Africa and in the world, in fact, is a major source of concern for us. We have, in particular, strengthened the leadership that is for the Libyan issue under the leadership of President Sassou Nguesso of the Republic of the Congo, try to convene a national reconciliation conference in order to bring the Libyans together. Kigeni, Look Up TV.